Tutaingia kwa neno tu kwa ufupi. Wale ambao ni wageni, ni mara yenu ya kwanza, you are in the right place. Haujapotea njia. Na I want to promise you God is going to bless you and speak to your life. Nimekuwa nikifundisha kuhusu mysteries of altars. Siri za madhabahu. Nimekuwa nikifundisha hivyo. Na ninarudia hiyo kichwa kwa sababu ya wale ambao ni wageni. Na nafikiria hii ni wiki ya pili kama sio ya tatu. Na by the way, before I forget, leo nitaombea watu wale wanafeel ya kwamba wangetaka maombi baada ya this topic ya altars. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na siombei watu bure mimi. Amen. Amen imeongezeka ni mbili sasa. Unajua, wacha niwaambie wapendwa, the reason why you see most of the believers and Christians are poor, it is because tulizoea mambo ya bure. Amen. Never again, sio kwa hii church. Si niliona kuna kanisa lingine wanaendaga by the time unafika kuona pastor umetoa 15,000. Yes. Sawa sawa? Yes. Kwa nini tunataka vitu ya bure? Unakuta kalamu sijui iko na picha ya pastor 5,000. Na mimi siwabii zile ati ninalipisha. I am telling you because hauwezi fundishwa siri za madhabahu na ukose kuelewa the reason why we are failing. Sawa? Yes. Tulisema shida za watu wengi you can trace them from altars and covenants. Tulisema hivyo? Yes. Yes. Kwa hivyo leo ninataka tufanye part 3 and the last part, and then I will pray for those people wale watafili ya kwamba pastor, ninahitaji utamke maneno kwa maisha yangu. Kwa sababu tumesema Wednesday ni ya watu wa biashara. Nasikia dada. Leo nataka kuongea kuhusu a subtopic. Nitaita the power of altar. Power of altar. Nguvu ya madhabahu. Tulisema hivi, nguvu ya kila mtu au nguvu ya watu au nguvu ya nchi au nguvu ya kanisa huwa inategemea na the altar itself. Na the altar in a given area that is powerful, tulisema it determines many things. Madhabahu huwa yanaamua even the behaviors of people. We say that. Lakini leo nataka tusome in the book of 2 King chapter 3 and verse 2 to verse 5, and then we are good to go. Power of altars. 2 King chapter 3. We can begin verse 1. Power of altars. Now, Jehoram, the son of Ahab, began to reign over Israel in Samaria the 18th year of Jehoshaphat, king of Judah. And he reigned 12 years. Verse 2. And he wrought evil in the sight of the Lord, but not like his father and like his mother. For he put away the images of Baal that his father had made. Wacha kwanza nieleze mpaka hapa. Tunajua ya kwamba Jehoram was the son of Ahab. Unajua Ahab? Ahab si ni yule mfalme wa Israeli alikuwa na manabii 400 wa Baal, ya? Ahab alikuwa ameoa Jezebel. Wacha nianzie hapa. Sasa huyu jamaa tunasoma historia yake, anaitwa Jehoram, ni Hisan, eh? Sawa sawa? Yes. Yeah, ni Hisan. Tunajua hivi ya kwamba alianza kutawala Israel in the 18th year of Jehoshaphat, king of Judah. Israel was divided in two. Kuna kitu Mungu alikataa kabisa kwa Israeli. Alikataa kutolea Daudi au kutoa kwa nyumba ya Daudi, amen, mtawala. He promised David, because you are royal to me David, sitawahi toa kwa nyumba yako kama mtu kakutawala. Sawa sawa? So Israel ikawa ni kama ilikuwa divided into two. Juda lazima kugebaki na mtu kwa sababu ya nyumba ya Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sawa. Kwa hivyo Israel kulikuwa na Israel na Juda, lakini yote ni taifa moja.
Sawa sawa? Umeshika? Yes. So far. So huyu kijana anaitwa Jehoram ni anatawala Israeli baada ya baba yake kuondoka. Baba yake alikuwa anaitwa Ahab. Ninarudia nione wale walikuwa wazuri shuleni. Wale walikuwa wazuri shuleni. Sawa sawa? Yes. Ahab hakuwa mfalme ambaye alipendeza Mungu kama Daudi. Ahab alikuwa mtu wa miungu. Sema miungu. Yes, alikuwa mtu wa miungu na shida ya Ahab kubwa haikuwa yeye, ilikuwa mke. Mke mwenye alioa alikuwa anaitwa Jezebel. Na yeye alitoka kwao na miungu yao. Na ni vizuri sana kuangalia ni nani unaoa. Wale vijana mko hapa. Mambo ya kukimbia kwa kilabu natoa msichana, alafu nakuja kuulia hapa pastor niobeli na tadikwa. Ulikuwa una expect afanye nini? Msichana ukitoka kwa kilabu na una expect afanye nini? Si atakuja na mambo ya kilabu. Utatadikwa, ataenda kukunywa, utakuwa unaenda kumtafuta kwa kilabu jioni. Kwa hivyo wale vijana mko kanisani, mtafute wadada wapi? Unaona vile wanasema pole pole. Mtafute wadada wapi? Mwambie kanisani. Mnaacha wadada wetu wazuri hapa mnaenda kilabu. Alafu unatadikwa. Alafu unakuja kusema hapa sijui nini. Pastor nikumbuke kwa maombi. Mchukue wadada wetu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nilikuwa na expect wadada mnipigie makofi bwana. Hata wadugu ndio wananipigia makofi. Kwa nini mnakaa na mnalala? Ninawatetea alafu nani. So Jezebel alikuja na nini? Na miungu ya kwao, tabia za kwao, kile alikuwa anaona kwao kujiendelea. Because wacha niseme hivi, mwanamke, a daughter will always be like a mother. Ukitaka kuoa ni vizuri unaangalia mama. Wewe nifanyie namna hii. Ukitaka kuoa pia angalia baba ya kijana. Sawa? Na hizo imani zimepungua sana. Sawa? Amen. Wacha kushinda ukijadanganywa. Kijana, a son or a daughter will always be like her family or his family, right? So Ahab hakuanzia akiwa hivi. Hakuanzia akiwa mbaya hivi. Lakini wakati alioa Jezebel alikuja na tabia za kwao. Na inakuwa ngumu kuresist your wife for a very long time. Mabibi ni very strong. Sawa? Bibi anaweza amua utaiba hivyo yako na utaweza kuiba, utaiba. Mnakumbuka Solomon? Suleimani alikuwa na Mungu, alikuwa anapendwa na Mungu. Hata dhabihu zake alikuwa anatoa kwa Mungu. Si mnakumbuka wakati alitoa dume mingi? Baadaye kuliendaje? Baada ya kuoa mabibi wengi, si walimwambia hii mti ndiye Mungu? Na Solomon anasema yes. Sababu ya mabibi. Kwa hivyo bibi anaweza badilisha wewe. Ni vizuri kuangalia unaoa wapi na ujue bibi ni very strong. Wale mabibi mko hapa mnalia ati mzee anakataa kuja kanisani. You are not using your female power. Abia ukiona mwanamke kando yako kama ameolewa, mwambie use your female power. Ninajua niliwaambia hapa Friday use your female power. Ikaambia mtu unapikia, mtu unafulia nguo, mtu huyo mtu ni wako. Unaweza hata amua unenee hizo nguo zake. Wewe nguo ya mse na kuambia ukifaliwa asikie kwenda church. Sasa unalia nini? Wadada simunipigie makofi na wapatia zidi. Lakini mimi sijasema kugalia chapati. Unajua watu na Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Ahab akawa mtu wa miungu mingi kwa sababu Jezebel alimweza. Na his son came and took over. Tunaambiwa ya kwamba kijana yake hakuwa kama baba, alikuwa mzuri kidogo. Sawa? Jehoram hakuwa kama baba. Alijaribu kutoa some of the images zile zilikuwa zimeinuliwa katika taifa. Yes. Miungu za kwao alijaribu kutoa kwa taifa, alijaribu kidogo lakini hakuweza. Lakini alijaribu. Sawa sawa? Yes. Tafadhali nifuateni kwa sababu tumesema tunamaliza sasa. Sasa verse 3 says, nevertheless he cleaved unto the sins of Jeroboam. Jeroboam was another king ambaye alikuwa very wicked, very evil in Israel. Kiasi kwamba kila mfalme akiinuka Israeli, kipimo kilikuwa cha Jeroboam son of Nabat. Amen.
Imagine wewe ukuwa kipimo cha uovu. Ati kila mtu akifanya mbaya unajua haujafikia Jeroboam. Kila mtu akifanya ubaya unajua hujafikia Jeroboam. Jeroboam ndiye alikuwa kipimo cha Israeli cha kupima mwenye amekuwa mbaya zaidi. Sawa sawa? Afadhali uwe kipimo cha mambo mazuri. Sawa? Uliza jirani yako kama anakuwa kipimo cha mambo mazuri. Sasa verse 4 says, okay, tumeambiwa hivi. Jehoram hakuwa kama baba yao Ahab, lakini hakuwa mbaya kama Ahab. Sawa? Okay, verse 4 says, and Mesha, king of Moab, was a sheep master, and rendered unto the king of Israel 100,000 lambs and 100,000 lambs and 100,000 rams. What is the difference between lambs ya El na ram ya lambs wa kike? Okay, wacha nirudie hiyo kwa sababu sijashika. And Mesha, king of Moab, was a sheep master, and rendered unto the king of Israel 100,000 lambs and 100,000 rams with the wool. Okay, hiyo mtaenda msome tena. But it came to pass when Ahab was dead that the king of Moab rebelled against the king of Israel. Sasa nisikizeni. Abia jirani yako sikiza pastor. Sasa Ahab is dead, right? Ahab is dead na kuna mfalme hapa tunajua anaitwa Mesha, king of Moab. Siku zile na mnishike. Ufalme kama Kenya wageenda vita washindwe na Uganda. Natoa mfano hiyo ndio mshike. Walikuanga wanatawaliwa na hiyo nchi ambayo imewashinda. Sawa? Na mojawapo wa vitu walikuwa wanalipa ni tax. Wanalipa kwa hiyo nchi ambayo imewashinda. Sawa? Yes. Sawa sawa? Yes. Na hiyo jambo lilikuwa kawaida those days. Na ilikuwa so serious to an extent walikuwa wanafanya vitu zinaitwa covenant. National treaty. Kila mtu asema hivyo. National treaties or national covenant zilikuwa zinafanywa between a nation and a nation. Sawa? Yes. Their aim and the purpose was to bind those two nations between weaker and stronger nation together so that the weaker nation to serve the strong nation, right? Munanifuata? Yes. Na ilikuwa hivi. Sio tu tax walikuwa wanatoa. Walikuwa pia wanarasimishwa kuabudu miungu ya hiyo taifa ambayo imewashinda. Sawa sawa? Kwa hivyo mnalasimishwa kutoa tax. Number 2, kuabudu miungu yao. Sawa? Number 3, kukiwa na vita ya taifa ambayo imewashinda vita, mlikuwa lazima mcontribute jeshi yenu iende isaidie baba. Sawa sawa? Number 4, hamkuwa mnaruhusiwa kushirikiana na taifa lingine kwenda vita. Lazima hawa waruhusu. Sawa sawa? Yes. Kuna mtu anafuata hiyo story? Tafadhali nifuateni ndio mshike hii maneno nafuata. Sasa mahali tumeambiwa ya kwamba huyu jamaa anaitwa Mesha, king of Moab, baada ya Ahab kukufa, kijana amechukulia sawa? Akasema sitoi tena sadaka. Si tumeambiwa zile tax alikuwa analipa? 100 rand. Na manyaa na vitu kama hizo, sawa? Akasema sitoi tena, nilikuwa ninatoa kwa sababu ya mzee alinipiga vita. Mzee aliniweza, sio kijana. Sawa? Sawa? Yes. Sasa Jehoram, son of Ahab, akarealize hai tax haigi. Akauliza akaambiwa Moab walisema hatoi tena. Walikuwa wametoa kwa sababu ya mzee na mzee ameaga. Na hii inakuanga. Mshaiona bibi akifiwa na mzee. Zile vita anapitiana. Hamjaijua wajane wanapitia na shida nyingi. Unasikia ananyang'anywa mali. Amepelekwa kotini. Wewe ndiye uliua mzee. Na wale ambao ni wajane, tuwe tunawaombea. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe tunawaombea kwa sababu wanapitia hali nyingi. Sawa? Yes. Sasa Jehoram akafikiria, what do I do? My father Ahab is dead. Na sasa huyu jamaa Mesha anasema hatatoa tax. Tutasurvive namna gani? So what he did, verse 6. And King Jeroboam went out of Samaria at the same time and numbered all Israel, and went to Jehoshaphat the king of Judah, saying, the king of Moab have rebelled against me.
will thou go with me against Moab to battle? Now sikizeni. Sasa huyu kijana alipoona yale yameendelea, what did he do? Alienda kwa Jeroboam, Bwana Yesu asifiwe, king of Samaria, and then to the king of Judah, akamwambia tafadhali mtanisaidia vita. Huyu jamaa amekataa kutoa tax. Wakamwambia ni sawa, twende tutakusaidia. Kama amekataa kutoa tax, lazima tulazimishe yeye atoe tax. Sawa sawa? Bwana Yesu asifiwe. Are we together? Yes. Kuna mtu ananifuatilia? Yes. Now verse what? Verse 7. And he went and sent Jehoshaphat the king of Judah, saying, the king of Moab have rebelled against me. Will thou go with me against Moab to battle? And he said, I will go up. I am as thou art my people, as thy people. Sikiza vile mfalme wa Juda anaongea. Watu wako ni kama watu wangu, wewe ni mtu wetu. Kwa sababu ni mfalme mmoja, ni vile tu Juda ilikuwa inaachiwa Daudi. And my horses are thy horses. Farasi zangu ni kama farasi zako. And he said, which way shall we go up? And he answered, the way through the wilderness of Edom. Kwa hivyo walikuwa watumie njia ya Edom, waende mpaka wapi? Kwa Moab. Bwana Yesu asifiwe. Kurudisha nini? Wacha nione kama kuna watu wananifuata. Kurudisha nini? Tax. Amen. Kurudisha nini nyingine? Royalty. Sawa sawa? Amen. Aya, verse 10 says, so the king of Israel went and the king of Judah and the king of Edom, and they fetched a compass for 7 days journey, and there was no water for the host and for the cattle that followed them. Kwa hivyo nyakati zile vita hazikuwa zinapigana kama leo. Walikuwa wanapigana na nini? Farasi, ng'ombe, sawa? Hakukuwa na vifaru, ng'ombe na nini nyingine, gamia, vitu kama hizo. Kwa hivyo walikuwa wanahitaji nini? Mleke, maji, sawa? Sasa wamerealize ya kwamba ng'ombe wako nazo, farasi wanazo, lakini hawana maji, sawa? Sasa they decided to go to battle, but there was a shortage of water. So they agreed. The king of Judah akauliza, by the way, kwa sababu tumekusanyana hawa wafalme watatu, twende tukarasimishe Moab. Je, tumeuliza Mungu kama twende? Sawa? Nyakati zile hawangeenda vita bila kuconsult, sawa? Wacha wewe unafungua biashara hata bila kuomba. Wacha wewe unafungua biashara hata bila kuuliza Mungu. Kwa sababu umeona mwingine anapika madasi hapo na inanunuliwa, na wewe unaenda unaweka yako hapo kado. Ndio maana unasota na wengine wanapigwa vita. Kuna wakati my wife aliweka kibada. Unakumbuka ile kibada mami? Acha niwaambie watu wa biashara, na ndio maana mimi nasema mkija hapa muombe. My wife aliweka kibada. Akaanza kumia vitu kwa miguu. Na ikawa ngumu sana kwake. Kumbe mwenye wamepakana na yeye hapo ndiye anajua kile anafanya kwa hiyo kibada, sababu hamtaki hapo. Na ndio maana anasema wapendwa, tafadhali ukisikia pastor amesema kujeni muombe hapo. Sawa sawa? Yes. Unajua watu wanafikiria pastor amesema watu wakuje waombe kwa sababu nataka pesa. Ninazitaka. Au kama ulikuwa unafikiria nataka kusema sitaki, nazitaka. Ukuje pamoja na kukuombea utapata faida ya biashara yako kufufuka. Na mimi nitapata nini? Mimi nitapata nini? Pata hiyo pesa. Ninahitaji sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini that is not the motivation purpose. Motivation sio pesa, ni biashara zenu ziinuke, sawa? Amen. Yes. Unajua gona the days wakati tulikuwa tunasema hatutaki pesa yenu. Tunaenda bigumwe. Tunazihitaji vibaya sana. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mfalme wa Moab is confronted by 3 kings from Israel, right? Sawa? Yes. Sio rahisi. Usikie Uganda, Tanzania, Rwanda wanakuja kupiga Kenya. Hata kama tuko strong namna gani, you will think twice. Si kweli? So that is how Moab king was up. He was confronted by 3 powerful kings, and then before they went to fight Moab, walienda kwa Elisha, king of Judah, Jehoshaphat saying, hatuwezi kwenda kwa vita. Twende kwa nabii wa Bwana tumuulize kama twende. So wakati walipoenda wakamuuliza Elisha alikuwa, nafikiri Elisha alikuwa wale manabii very harsh. Na ni vizuri kuwa na manabii harsh.
Sijui kama ni vizuri kuwa na Pastor Hash. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri kuwa na Pastor Hash. Ni vizuri kuwa na manabii. Elisha said, kama sio vile umekuja na Jehoshaphat, king of Judah, sigeongea na nyinyi. In fact, aliambia Jehoram, siwenda ukaulize miungu ya baba yako Ahab. Mbona mnakuja kunizibua hapa? Go ask gods of your fathers kama muende vita. Tulisema Ahab alikuwa na miungu. So Elisha was very open and candid. Go ask the gods of your fathers, why are you coming to me? Akasema ni vile tu nimeheshimu. Amen. Jehoshaphat king of Judah, right? Bwana Yesu asifiwe. Na walipoenda Ahab Elisha aliwatolea unabii, akawaambia mtaenda vita na mtashinda. Sawa? Mtakuwa na ushindi mkubwa. Na mambo ya maji akawaambia God is going to provide water. Hakutanyesha, hakutakuwa na upepo, but God will provide water. That is how powerful the words of a prophet are. The word of prophet create, right? Ndio maana nawaambia kujeni ninene biashara zenu zivuke. Sawa sawa? So, what happened? Baada ya kutabiriwa na Elisha, the following day they took the journey, about tulisema walikuwa ichukue 7 days. Now, when they began the journey, something miraculous happened. God of Elisha caused maji itoke all from the north, na kukawa haieleweki maji yale yalitoka wapi, lakini maji ilijaa kiasi kwamba hawakuhitaji maji. Bwana Yesu asifiwe. Naye Moab king of Moab anajua wale wanakuja kumpiga vita, kumlazimisha aanze kulipa tax. So alikuwa pia amejiandaa na jeshi lake. Sawa sawa? So ameenda kwa mpaka wa nchi yake kuwagoja pale. Sawa sawa? Tafadhali nifuateni. Ameenda kwa mpaka kuwagoja so that when they come he fight them. Sawa? Because most of the battles nchi ikipigana na ingine most of the time wanawekanga majeshi yao kwa mipaka. Si ni sawa? Si mshawaiona vita zikipigana? Hawagojeagi kwa ikulu, wanagojeaga kwa mipaka. That is how battle is fought. Mkipigana kwa mipaka muwaweze mjue mmeanza kushinda vita. Sawa sawa? Sipokuwa ni vita siku hizi zimebadilika, unakuta vita unaweza shinda kwa mipaka lakini mnatubua missile mnamaliza mkuu kwenu. So the issue is when the king of Moab and his army went to the border kuwagoja, aliona maji mingi sana, lakini hakujua ni maji. Sawa? Walifikiria ni damu. Wakasema, unajua ukiangalia maji ikiwa mingi kwa ubali unaweza fikiria ni haikai kala ya maji, si sawa? Wakasema sana ya kwamba ni kama inaonekana mfalme wa Israeli na wale walikuwa wanakuja kutupiga wamegeukana wakauana. Sawa? Sawa? Yes. Kwa hivyo wakajitia moyo, wakaingia Israeli wakute kule. Sawa? Lakini nashukuru Bwana, walitandikwa. Sema kutandikwa. Sema kutandikwa. Kwa nini nawapatia hii story? Because ningetaka muone kitu. Let's go to verse 25. Let's go to verse 25. Okay, let's go to verse 26. And when the king of Moab saw that the battle was too sore for him, he took with him 700 men that drew sword to break through even unto the king of the Edom, but they could not. Wakati mfalme wa Moab alipoona vita zimekuwa mingi na zimemlemea, akachagua wanajeshi wake wale the choicest, the best commandos. Sawa sawa? Ajaribu ku break through. Kwa nchi kuna vitengo tofauti vya maaskari. Kuna watu wanaitangwa kama sasa Kenya tuko na kitengo cha kile huanga the hardened one. Sawa sawa? Amen. Kama Reka School. Mnasikia Reka School? Yes. So he chose the 700 of his choicest soldiers. Akajua with this one hawa akishindwa kimemanda. Sawa sawa? Pastor Buru. Wakishindwa hawa ndipo inoka kana koinokio au kupelekwa nyumbani. So wakajaribu with his finest soldiers, but they could not break through. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kulingana na neno la nabii, Israeli lazima igeshi. Acha tuone part B. Ndio mjue power ya altar ni nini na power ya dhabihu. Haya. Verse 27. And he took his elder son,
that should have reigned in his stead and offered him for a burnt offering upon the wall. Haya, kwanza abia jirani yako angalia mbele. Kwanza amejaribu na wanajeshi wake wameshindwa. Sawa? Yes. Sikuseme amen. Amen. Okay, ya pili amejaribu na his finest ameshindwa, right? Yes. Ya tatu ameamua ni Mnaona kabila mnaisema sadaka. Mimi sijasema sadaka hapa. Biblia haijasema sadaka hapa. Alitoa dhabihu. Kila mtu aseme dhabihu. Si useme vizuri. Dhabihu. Akaamua sasa majeshi yameshindwa. Makomando wameshindwa. Ya tatu ni dhabihu. Akatoa his son who reign after him. Sawa? Yes. Dhabihu kwa miungu. Alitoa kwa Mungu au kwa miungu? Kwa miungu. Alitoa kwa Mungu au kwa miungu? Kwa miungu. Haya, sasa hapa ndio shida hii. Wale mnasema mimi bora niwe ninaenda church na ninatoa sadaka na ninatoa. Wacha nikwambie my friend. Huyu mfalme baada ya kutoa hii sadaka, wacha tusome. Unaweza sema Pastor D anasema hii maneno. Wacha tusome. Biblia inasema aje? After he took his son. Let's read again verse 27. He took his elder son, firstborn, that should have reigned in his stead and offered him for a burnt offering upon the wall. Kwa hivyo aliteketeza his son upon the wall. Then part B says, and there was great indignation against Israel, and they departed from him and returned to their own land. Sasa nataka mniambie wapendwa. Sawa? There was great indignation in Israel. Sawa? Sawa? And they departed from him and returned to their own land. Biblia inasema walipigana. Abia jirani yako angalia mbele. Biblia inasema walipigana. What happened? Baada ya mtoto kutolewa kafara, what happened? I want you to go and do your research. Because hatujajua walipigana hapa. Lakini there was great indignation in Israel to an extent they departed from him. Wakaachana na yeye. Sawa sawa? Yes. Sasa swali ni hili. Wapendwa. Huyu mtu mfalme wa Moab ametoa dhabihu. Was he given to God of Israel? He gave to his God. Sawa sawa? Yes. Sawa sawa? Yes. And even though Israel had come by the word of the Lord, they were defeated. They gave up the battle. Even though they were given an approval, you win the battle, they went back. They lost it. Amen. So who carries the day? It is the person who gives sacrifice. Hatujaambiwa wana wa Israeli walitoa dhabihu wakienda vita. Sawa? Lakini huyu alitoa dhabihu baada ya kuona atashindwa kwa miungu zao. And even God of heaven had to respect that sacrifice. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uliza jirani yako akaunti yako iko na nini? Mimi nataka niwe mwanabiashara mkubwa mlolongo mwenye anawika. My friend, hutawika tu. Wanasemaga jogoo wa mjini hawiki shambani. Kwa nini? Akifika shambani ni jogoo wa mshambani hawiki mjini. Jogoo wa mjini hawiki shambani kwa sababu jogoo wa shambani hawiki mjini kwa sababu akikuja mjini anakuta kuna mataa. So hajui kukikua asubuhi na kukikua jioni. Au hajui kwa nini hawiki. Akija huko anaona saa yote ni mchana. Na amezoea huko ni giza DDD. So na wewe kama unaenda kuika kwa mji huu, lazima ujipange. Ambia jirani yako lazima ujipange. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ujielewe. Lazima ujue madhabihu yako ya kwamba there is enough sacrifices upon the altars that you serve that is backing you up. To an extent, the forces that fight you have no say. Because we say this, ya kwamba madhabahu ambayo iko na nguvu ndio huwa inasema. Hata madhabahu kama hii lazima itolewe dhabihu zenu. Unaleta tunazipeleka kwingine so that madhabahu hii ikuwe na nguvu.
ya kunena juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, ninawafundisha mambo haya because I love you guys. I want to show you the way to the town. I want to show you the way to the city. Maana watu wengi hatujui. Sawa sawa? Bwana Yesu asifiwe. Ningetaka tuangalie kidogo kuhusu signs. Wacha tuangalie kuhusu signs. Last time tuliangalia impact of altars in our lives. Nataka tuangalie kwa ufupi sana kuhusu signs or effect of evil altars. Effect of evil altars. Madhara ya madhabahu ya kishetani. How do you know there is an evil altars in your life? Effect of evil altars in your life. How do you know? So ningetaka tuandike, wale ambao mtaandika. This is how you can know for sure there is an altar that is speaking against you, against your life, against your family. Na mambo haya nafikiria we are just repeating. Tushawahi jifundisha tena, but we do repeat until people get them. Amen? One of the effects of evil altars in people's life is endless struggles and suffering. Endless struggles and suffering. That is one of the signs. Endless struggles and suffering. Mateso ambayo huanga haifiki mwisho. Unajua kuna kuteseka, unaweza teseka, lakini mateso hayo baada ya muda kidogo yanafika mwisho. But when you witnesses endless struggles and suffering in your life, endless struggles and suffering, you are always suffering. That is a sign ya kwamba there is probably an evil altar speaking against you. Number two, limitations in meeting your needs. Limitations in meeting your needs. Limitation in meeting your needs. And when we are talking about limitation in meeting your needs, I am talking about shida zile zinakuanga na watu wale ambao hata kukula ni shida. Mshawahi ona watu wanakuanga na shida kiasi kwamba mtu anakuambia kukula nyama ni muujiza. Sawa? Yes. Uliza jirani yako kama kukula nyama ni muujiza. Na kama bado uko kwa hiyo era, hii ndio ninafundisha hapa ndio ushike nini naendelea kwa maisha yako. Sawa? Hata mimi kuna wakati nilikuwa hapo. Unakuta kukula nyama ni muujiza. Kukula nyama ni muujiza. Kuna siku tulienda kuhamisha one of the managers I remember. Na akatoa tulikuwa tunabeba hizi vitu bulkhead, fridge, blah blah. Na kwa fridge by then nilikuwa kijana msinilaumu. Vijana wanaweza fanya nini? Nilifungua fridge. Nione nini iko ndani. Nilikuta samaki za tilapia zimepangwa pale. Kuku, fresh milk zinamwagwa, sio kamoja. Na saa hiyo ni lunch time. Na huja kula. Na kukula kwako ni muujiza. Sawa? But I thank God today. I don't plan kukula samaki kama ni roll au kama ni muujiza. I just do it if I want it. So limitation in meeting your needs. Nilisikia mahali kama India nilisikia watu wako na umaskini ile inakuwaga so severe to an extent kwa airport wanauza damu zao. Hata India wanauza damu. Nashukuru Bwana hatujafika huko Kenya hivi. Hatujafika that level. India wengine wanauza damu. Kenya tumefika hapo. Haya, angalia India. India ni miguu mingapi inakuanga India? Karibu kila kitu India ni Mungu. Ng'ombe ni Mungu. Kwa hivyo India ukikula ng'ombe unakula Mungu ya mtu. Hata manke ni Mungu India. Kila kitu, karibu kila kitu India ni Mungu. Nao angalia the disparity between people. Kuna watu so poor wanauza mili yao wakule na kuna wengine so rich. Sawa sawa? Abia jirani yako. Lazima ustii kile pastor anasema leo. Limitation in meeting your need is also a sign. Kwa hivyo kama kuna watu mnapitia hii, wacha kuwa una treat hii ni kama siku moja nitakuwa. Wacha na hiyo. The Bible says, ndege wa angani hawalimi na hawavuni lakini wanakula, sawa? Kwa hivyo ndege wa angani na wewe nani anafaa kukula vizuri? Ni wewe. God says you are more valuable than the birds of the air, sawa? Kwa hivyo kama una struggle hata kukula, ati haki hii leo niko na pesa ya kanyama, my friend.
That is not normal, that is abnormal. Lakini pastor kuna COVID. My friend, wachana na COVID. God does not say he shall meet with your daily need according to what? When there is no COVID. He says according to his riches in glory. And he clothes the grass that is today and tomorrow is not there with glory. What about you? If you are suffering from this limitation in meeting your need, please, this is a sign. Hiyo ni bele inalia. Do something about this one. Sawa? Number 3, unsolved mysterious situations. Unsolved mysterious situation. When we are talking about unsolved mysterious situation, kuna watu na kuna familia unakutaga, kuna hali kama sasa jana wale mliangalia TV. Wale mnaangaliaga TV. Mnaangaliaga TV? Hello? Mnaangaliaga TV? Yes. Mnaangaliaga TV? Yes. Jana niliona family, sijui ni Kisii. Ilikuwa na ugonjwa walikuwa wanasema, ilikuwa Citizen walikuwa wanasema ugonjwa hiyo hata madaktari wanajaribu kutafuta ni nini hiyo. And it is the whole family. Kuanzia father all the way down to the last boy. All of them miguu inatoshana sijui. Mliona? Mliona? And so mysterious situation. Some of these things niliona hata kuna familia nyingine niliona wao wanaonanga usiku. Mchana wanakuwa haoni, wanaona usiku. Some of these things wapendwa, they are more spiritual than physical. Unakuta kweli kuna watu wanapoteanga na wanapotea na wanapotea na wanapotea. Kuna mtu hapa, kuna familia yenu mnapotezanga watu? Inua mkono. Usione haiwa mkono. These are things we found in the families. Si ni kweli? Unasikia kama wetu walipotea 1985. Lazima kuwe na somebody somewhere. Something in the family that is so mysterious. Hata hamuelewi ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wengine unakuta watoto wakizaliwa kuna kuja kikitu ya kuachanisha na wazazi. Unasikia watoto walilelewa na nyanya au watoto hawajui wazazi wako wapi. Those things, they are signs and bell to tell you, please do something. This is not normal. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Number 4, prolonged afflictions. Prolonged afflictions. Prolonged affliction. Mateso ambayo yanachukua muda sana. Mateso ambayo huwa inachukua muda sana. Prolonged afflictions. I.e. divorce. Sawa? Divorce, poverty, backwardness, barrenness, untimely death, and even sudden death. Can I repeat it? Okay, number 5, mumeandika hiyo. Number 4 tumesema ni prolonged afflictions, i.e. divorce, poverty, backwardness. Backwardness ni ile hali ya kurudi nyuma. Wewe maendeleo yako inakuwa kurudi nyuma. Au unaenda hatua 5 mbele unarudi hatua 10 nyuma. Sawa? Yes, prolonged afflictions, i.e. divorce, poverty, backwardness, barrenness, untimely death, and even sudden death. These are things that are signs to tell you something is wrong. And when we are talking about untimely death, ni vifo ambavyo unakutanga vijana wanakufa kwa familia. Biblia inasema ya kwamba vijana tunafaa wazazi wanafaa kuona watoto wa watoto, sawa? Mimi unafaa kuishi miaka mingi uone watoto wa watoto wako. But when you see early death, vifo vya mapema vya familia, that is a sign that there might be an evil art speaking against that family. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ameanza kutupa macho nyumbani kwao. Can you throw back your eyes back home? Hello? Kuna mtu ananishika? Kuna watu washawahi shuhudia mambo kama hayo kwao? Yes. Number 5, setback and failures. Setback and failure. Setback and failure. Yaani wewe huaga unakaribia kupata breakthrough ya jambo lolote lile unakusudia, lakini when you are almost there you are set back. Setting back ni kurudishwa. You are set back. Sawa?
Haki nilikuwa karibu nipate promotion kazini. Hata niliambiwa ni barua yangu ilionekana kwa manager kwa meza yake. Ukienda Made, huwa unapewa hiyo barua. Huwa unaipata. Unaambiwa hata hatujui barua yako. Na mimi kwetu kazini sio mara moja, sio mara mbili, nilikuanga ninaambiwa wewe ulikuwa kwa list ya wale wanaajiriwa permanent. Na wale hamjui kuajiriwa permanent kwa kampuni au kwa kazi ni very important. Si ni kweli? Nilikaa karibu miaka 10 nikifanya kazi ya casual laboring. Kazi ya leo, kesho unaambiwa tunafanya siku mbili. Tunaambiwa muende mlale mpaka Monday, mkuje muangalie Monday. Na sasa hiyo ni kazi aina gani? Ni kama uko kazi, ni kama hauko. So tulikuwa tunafanya kazi aina hiyo. Na sasa kama mshahara ni ile ya siku mbili, siku tatu, 500, 580. Kufanya siku tatu, 10, 20. Na sasa hiyo niko na malikia mgeni hapa, nataka akule vizuri. Hata kuna wakati tulienda Kitegera tukaambiwa tu pesa yenu imetumwa huko. Sababu ilifika mahali tukaambiwa hata ikiwa kidogo lazima itumwe kwa baba. Tulienda hapa tukakaa tukaangalia ifiki. Watchman alitufukuza hapa akatwambia. Nili hapa kwa deni mshahara wenu haijafika. Lakini sasa unaenda unafika pale unangojea hapa. Na kaka unarudi kuangalia kama imeingia. You know all those problems. Na wacha nilikuwa mimi ninaota now and then nikikibishana na barua. Ninaona usiku barua nikienda kutoa upepo inatoka from nowhere inakuja. Nakibishana na barua. Na tukikaa kama nakuja ninaambiwa. Manager alikuwa amepropose kuajiriwe. Lakini hiyo maneno ni kama imekunywa maji. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kulikuwa na maneno baba yangu alikuwa ameongea. Tulikuwa tumekosana na my own father. Hatukuwa tunaendana vizuri sana kwa sababu bora anajua mimi niliingilia mambo ya kanisa na kwetu ni kwa biashara. So mzee wangu alikuwa ananiangalia na shida. Hiki kimodo hiki mtu ni ya utuzi. Hata aliniwekea kaduka nikashindwa kulala kwa sababu nilienda kesha siku moja nikakuta kameugua. Ni wakati mlolongo ilikuwa inachomeka ovyo ovyo. So niliachiwa mzee aliniambia nitakugawia hii kazi yangu. Niende pande ya mbele niweke biashara na wewe sasa kuanzia hapa uinuke. Na kila mzazi anakuwa anamaanisha mambo mazuri kwa mtoto, ni kweli? So na mimi sasa akili yangu yote ilikuwa chache. So nilikuwa hata sikashughulikii. Lakini ni ujinga tu kwa sababu nikaenda kesha nikakuta moto ilichoma kabiashara kangu. Kamechomeka because sikuwa area. Sawa? Mzee aliniambia wacha nikwambie kijana. Sasa umeguza red wire. Akaniambia nitakununulia jembe ya jogoo. Unajua ile jembe ilikuwa imechorwa jogoo? Ai. Akaniambia nitakununulia jembe ya jogoo. Uende nyumbani ulime mpaka upate akili. Sasa sio mimi niliakisha moto. Na hata kama ningekuwa bado ingechomeka, na lakini labda tungesave vitu kadhaa, Sawa sawa. Kwa hivyo vijana mimi nawaambia, mkisikia basi anawaambia mambo mengine. Wacheni upuzi. Sikiza watu wale wako mbele yako. Utahangaika kwa hii maisha. Sasa nafikiria ni mama alimwambia usilete mtoto nyumbani kulima, akamwambia mtafutie kazi. Sasa nilitupwa Oropa. Alienda akaongea na Muhidi, alikuwa rafiki. Mahidi akasema kijana kuja. Nimefanya kazi huko 17 years. Nimechapwa na maisha lakini nashukuru Bwana ilifanya nipate akili. Sawa sawa. Sasa kwa sababu ya hiyo hatukuwa tunasikizana na mzee sana. Waka ninamuona naona huyu mzee ananionea mbaya sana. Na hivyo ndivyo inakuwa na watu wengi when they are dealing with the parent. Hata pastor. Huyu pastor wetu ni mzuri lakini sometimes he is very unreasonable. Abia jirani yako, you must humble yourself. Sio mzazi atanyenyekea, ni wewe unamhitaji. Abia jirani yako wewe ndiye unahitaji mzazi. Si umwambie. Lakini pastor, ule wetu anakuaga watu bako.
Mtu wa tubako na mimi ni mwenye haki, mimi nimeokoka. Wacha nikwambie. Biblia haijui hivyo. Biblia inajua wewe ni mzazi na kuna mamlaka juu yako. Enda uelekee mwambie, "Mama, unaona hiyo mata ya tubako? Hebu tembea hapa." Na utabarikiwa hii dunia. Lakini si unaenda nyumbani unashika 6, Mimi ni mwanamke kama wewe. Unaambia mama yako hivyo. Hii dunia utahangaika, ukufe ukihangaika. Sawa sawa? Imani zimefungua. Lakini mimi najua kuna mtu ninasaidia. Watu wengi kile kinatuzugua ni don't dispute with people who have authority over you. Hata kama they are on the wrong, nyenyekea. Sawa sawa? Sasa mimi nilihangaika hiyo miaka yote kwa sababu mzee hakufurahi. Wakati nilijirudia na nikaona niko on the wrong. What did I do? Nilienda nikanunua kashati kamutuba. Sema kamutuba. Au sema vizuri. Sema kamutuba. Lakini kalikuwa kashati kazuri sikaona hivyo. Nikaenda nikafua na nikapiga pasi, nikakuja vizuri, nikapelekea mzee. By that time hatakuwa katinasi. Hata mzee tulikuwa tunaonana once after 2 months. Imagine hapo hapo na siku ninaenda tukumsalimia. Because moyo wangu ulikuwa bitter. Nilikuwa ninaona yeye ndiye alicontribute mashida za. Kumbe yeye ndiye atacontribute kuinuka kwako. Habia jirani yako nyenyekea. Wachana na kiburi. Sasa nilienda nimenyenyekea sana kama mnyo. Kamwambia baba nimekuletea kasawadi. Akafungua akakuta nikashati. Alifurahia sana. Kaniambia my son si ubarikiwe. Wacha nikwambie sikumaliza 2 weeks kazini. Niliajiriwa permanent. Na kuanzia hapo mambo yangu ikaanza kufunguka. Ile mambo ile upepo nilikuwa ninaona inakuja inakibishana na barua zangu. Nikaacha kuiona. Nikaajiriwa permanent na sikukaa tena. Nikatolewa floor. Nikapewa kazi ya ofisi. Bwana Yesu asifiwe. Ambia jirani yako mlikosana na nani? Kati huyo pastor kwani anafikia ile my friend, what funga? Hata ukikazirika funga. Na ukisikia umekazirika sana weka maji kwa mdomo. Wacha nisioke. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kwa sababu ya kutoelewa, most of us tumejishimbia makaburi. Unangangana. Kumbe wewe mwenyewe ndiye ulijiroga. Please, let us go back and chunguza where did we went wrong. Sawa? Sawa? Nifanyeni namna hii. Uliza jirani yako mlipigana na nani? Wengine mlipigana mpaka na Aniko. Siri mwanaume kama mimi. My friend, wachana na Aniko. Niko na my father ambaye kwetu tunawaitaga baba, lakini upande wa baba huwa tunawaita baba. Upande wa mama ndio huwa tunaitanaga Aniko. Sasa upande wa baba niko na wacha nimuite Aniko ndio umeelewe. He is ni wale watu wa cheshi. Nakutanaga naye ananiambia, "My son, mwambie yes dad. Usicheze na mimi nino duile matamutu mkono." Yaani asinisicheze na yeye anaweza temea mate kwa kitovu. Namwambia usifanye hivyo. And I know it's serious. Huyo ni mtu wako na authority over you. Bwana Yesu asifiwe. Uliza jirani yako ulipiga nani kofi? Wewe. Si umuulize. Na bila mnaniangalia hapa. Sasa kwa sababu umeona mama yako ameenda siku hizi anaendaga na mgogojo. Lakini yeye mama ni mko na ujinga mingi. Unaambia mama yako kana ujinga. Wewe. Wewe hujui unafanya nini? Tafadhali niulizie jirani yako. Ni nani kupigana na yeye?